السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. Hello guys and welcome to my channel, and this is a new video concerning my series of lessons concerning English for beginners. Today we are going to learn about greetings and self-introduction. So in this video you are going to learn how to introduce yourself to people. في هذا الفيديو سنتعلم كيف نقدم أنفسنا للآخرين وكيف نلقي التحية في اللغة الإنجليزية. So guys, in greetings we can say hello, which is a formal greeting. يعني نستطيع قول hello, which is رسمية. We can say hi, hey, which are informal, which means that we can say them to our friends or family members. Hi أو hey نستطيع قولها فقط لأفراد العائلة أو الأصدقاء أو الأقارب. Or we can say good morning, good evening. In greetings and self-introduction, we have to know what's the meaning of questions and answers. في الإنجليزية questions تعني أسئلة، answers تعني أجوبة. في التعارف أو إلقاء التحية دائما ما يكون الحوار على شكل جواب وسؤال. The first question أو السؤال الأول الذي يمكن طرحه في تعارف أو إلقاء تحية فهو how are you? How are you? Which means كيف حالك? Or we can say how do you do? How do you do? Or we can simply say how is life? How is life? Or what's up? How is life and what's up نستطيع قولها فقط للأصدقاء. الإجابة لهذه الأسئلة تكون على شكل I'm good, for example, I'm good, or I'm fine, thank you. نستطيع الإجابة بقول I'm good, or we can say I'm fine, thank you. نجيب إما ب I'm good أو نجيب ب I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Or we can say pretty good. Pretty good. Or not bad. Not bad. Pretty good or not bad نقولها لأصدقائنا أو الأقارب. I'm fine, thank you نستطيع قولها لأي شخص. And if we want to keep on discussing or keep on getting to know each other, يعني إذا أردنا أن نمضي في التعرف، يعني كنت تريد أن تعرف عن الشخص الآخر أكثر، يمكنك طرح السؤال what about you, which means you say I am fine, thank you. What about you? يعني تجيب عن سؤاله how are you وتقول I am fine, thank you. وتسأل عن حاله أيضا، يعني what about you? Or you can say أو يمكنك قول I'm good, thanks, and you. I'm good, thanks, and you. In English we have first name. First name which means الاسم مريم, سلمى, محمد, etc. And we have last name, or we can call it surname or family name, يعني النسب. Last name, surname, or family name. And we have also nickname, like لقب. الاسم الذي يناديك به أصدقائك مثلا. يعني مثلا صوفي or نينا etc. في التعارف أو إلقاء التحية إذا أردنا السؤال عن اسم الآخر نقول What is your name? What is your name?
or simply what's your name. What is your name or what's your name. هذه فقط اختصار ل what is. We use apostrophe instead of I. Because when you say what is your name تحس وكأنها جملة ثقيلة شيئا ما، ولكن عندما تقول what's your name it's like smooth. The answer to this question عندما تريد الإجابة عن هذا السؤال تقول my name is مريم. My name is مريم. What is your name? My name is مريم. Your name تعني اسمك. My name يعني اسمي. What is your name or what's your name? My name is مريم. يمكننا أن نقول I am مريم. I am مريم. or am مريم. هنا نفس الشيء. What is we can say what's. وهنا I am يمكننا أن نختصرها في am. am. I am مريم. I'm مريم. Also people may ask what is your family name. مثلا إذا التقيت بشخص لأول مرة أو شخص غريب عنك ويريد أن يعرف ما اسمك العائلي سيسألك what is your family name. What's your family name? Or what is your family name? Answer should be my family name is Morrison for example. جوابك سيكون على شكل my family name is Morrison. Your family name اسمك العائلي my family name. And also they can ask what is your full name إذا أرادوا معرفة اسمك الكامل. إذا سألوك عن اسمك الكامل سيقولون what is your full name يعني اسمك الكامل. What is your full name or what's your full name. جوابك سيكون مثلا my full name is Tony Morrison. My full name is Tony Morrison يعني تقول اسمك الشخصي واسمك العائلي. And also in greetings أو تعارف أو تقديم النفس يمكن طرح أسئلة عن العمر أو السن. age. The question أو السؤال يكون how old are you. How old are you يعني كم عمرك. How old are you. الإجابة لهذا السؤال تكون على شكل إما I'm 23 years old تقول am or I am 23 years old. I'm 23 years old يعني 23 سنة. عمري 23 سنة. أو باختصار تقول I'm 23. Another question is about job or occupation. job يعني العمل عملك أو مهنتك المهنة. They may ask you what do you do. What do you do. What do you do. Or we can say what's your job. What's your job or what is
your job؟ يعني ما هو عملك أو ما هي مهنتك؟ الجواب لهذا السؤال يكون مثلا I'm a teacher. I'm a teacher يعني أنا معلم. I'm a teacher. I'm a student. I'm a student يعني أنا تلميذ. or I'm a doctor. I'm a doctor etc. They also ask you about country or city. Country means دولة يعني الدولة التي تقطن بها أو المدينة the city. City country country. The question is going to be like where are you from؟ يعني من أين أنت؟ Where are you from? Where are you from؟ الجواب يكون على شكل مثلا I'm from Morocco. Where are you from? I'm from Morocco. Where are you from? I'm from Morocco. Or I'm from Algeria. I'm from Algeria يعني الجزائر. أو I'm from France. I'm from France. I'm from France. أو يمكنك الإجابة بقول I'm from Marrakesh يعني المدينة the city. I'm from Marrakesh. Where are you from? I'm from Marrakesh. Or I'm from London. I'm from London etc. When you get to know someone, you need to say nice to meet you. Nice to meet you. And you answer nice to meet you too. Nice to meet you too. مثلا إذا قابلت شخصا ما وتعارفتم يمكن أن يقول لك nice to meet you يعني سررت بلقائك. Nice to meet you. سررت بلقائك. لهذا يجب عليك الإجابة ب nice to meet you too. Nice to meet you too يعني سررت بلقائك أيضا. أيضا وأنا كذلك. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. And when you get to know someone and you want to say goodbye, you can say goodbye. Goodbye. Or you can say good night if it's the night. You can say have a nice day. Have a nice day. Or see you later. See you later. Or take care. Take care. يعني إذا قمت بالتعرف على شخص ما وأردت توديعه يا إما يمكنك قول goodbye أو good night يعني تصبح على خير باللغة العربية. إذا كنتم تتحدثون مثلا في الليل يمكنك قول good night. or have a nice day يعني تتمنى له يوم جيد. or see you later. See you later يعني أراك لاحقا. أراك لاحقا. or you can say goodbye. See you later. Goodbye. See you later يعني وداعا أراك لاحقا. or take care يعني اعتني بنفسك. take care اعتني بنفسك. So guys, I have a test for you today in order to practice what you have learned. يعني اليوم سأقوم بتقديم تمرين بسيط وستكون الإجابة على التمرين في التعليقات لكي تتدربوا على ما قدمت لكم في هذا الدرس. يعني ستجيبونني على الأسئلة التالية.
You guys have to tell me in the comments. What's your name? What's your name? How old are you? How old are you? And what do you do? What do you do? And where are you from? So guys, thanks for watching and see you in the next video. And don't forget to share this video with your friends to learn English together. And don't forget to subscribe to my channel in order not to skip any lesson. And goodbye and take care.